Previously on 7 Years Waiting. Tuna desire kufanya harusi. It was one of the most beautiful weddings in our church. Mimi nilikuwa nataka watoto 5. Nyinyi young mothers hamtaki kuzaa, mnatumia tu family planning. Sasa hiyo ni shida gani? Nimemistari, tulikuwa tunaona sasa ama ni sisi tuko na shida ama ni shida ya familia. Surgery. Hapana, lazima maybe kuna shida. It was not easy. Niko na maji tu lakini hakuna sperm hata moja. We had no child for 7 years of marriage. This is our story. So nakumbuka nikiambia Mungu, God, yani why us? Mbona sisi? Hizi mashida zote. Nakumbuka nikiapply faith nikasema Mungu, just kumbuka my husband. Wacha ikuwe ni mimi niko na shida, to deal na shida yangu, but for him, Mungu do something, hii shida yake umuondolee. And nakumbuka daktari alituambia they can't rely na test moja, so they have to do another one ndio wakuwe sure kabisa ako na hiyo shida. But to him, yeye tu alikuwa ameona sasa yeye ako na shida na amefika mwisho na it was bad on him. And nakumbuka tu kama tu vile nimesema nikiambia Mungu, God do something. If tutahave kurudi hiyo test tena, wacha results ikue positive. Do something. Cause tunakuamini, tunajua hakuna kitu ngumu kwako. Just do something. At least hata kama ni kudeal tu na shida ya mtu mmoja. So nakumbuka hata that time ndio hiyo test iende ifanywe, hakuenda, ilibidi anitume. So hiyo nilikataa. Yeye alikataa. Niliuliza daktari kuna venye naweza tuma hizo sample zangu. So you can imagine alinituma. So na hizo sample haziwezi kaa sana. Okay, au lazima uziweke kwa temperature fulani. Na kuna dakika zenye ufai kupitisha like tuseme like 90 minutes. Zikipita hapo zitakuwa useless. So you can imagine mimi huyu niko na sample, naenda kwa hospitali kupeleka sample zake. I thank God nilifika on time. I think hata alini drop. Yeah, alini drop. Nikapeleka sample zake. Nikaswitch simu off. So mimi nikapeleka test zake kwa lab. So I was there waiting for the results ndio tujue venye ziko. Mimi kwa hiyo test ya pili kama vile amesema hiyo siku peleka hizo sample ni yeye nilituma. Hata test yeye alifanya mambo zote zangu. Sikuweza kuenda huko. Yeye alikuja akaniambia daktari alisema uko positive, na nikashukuru Mungu sana sababu ili aende surgery kuna vile tulisikizana tukasema in case ipatikane ni wewe uko na shida, tutakaa pamoja. Kama ni yeye tutakaa pamoja. Kwa hivyo hata venye mimi nilikuwa nimeambiwa hapo niko azoospermia, nilikuwa naona hawezi akaniacha. So tukaendelea, at least sasa we were somehow, at least to relax kidogo. Now on his side, kwa sasa hiyo side yake iko sorted. Now we are dealing with me now. Like vile tu nilikuwa nimesema, kumbuka niko na hiyo uvimbe.
Na kulingana na daktari alikuwa anasema hiyo uvimbe ililetwa na after umefanya surgery, mostly ya fibroids na cysts. Mostly huwa zinarika. Na huwa zinarika very fast. So walikuwa wana suspect ni kama hiyo cyst imerika. So wakani put on those pills, on medications, because it was a very short time tena kufanya surgery nyingine. I thank God I took those medication. Nakumbuka that year I was in and out of the hospital. Uchungu during my menses, uchungu ilikuwa severe kabisa. Kuna time hata nilikuwa napelekwa hospitali kama siwezi kutembea. Like one day her sister called me. Akaniambia kuja kwa Wambo ni sick sana. Nilichukua motorbike nikakimbia mbio, it was early in the morning. Nikapata Wambo analala chini, ni uchungu, she was passing through a lot of pain. Tukaomba. Inaomba Wambo situ hata kama ni story ya mtoto ni Mungu kwanza niondolee hii uchungu because it was too much for her. And after that akaenda hosi akatitiwa. But I thank God because my husband alikuwa ananisupport. Alikuwa anani encourage. Na mimi nilikuwa najiuliza hii uchungu itaisha lini? Hadi nilifika to a point sasa siku moja venye nilienda kuona daktari nikamwambia daktari, now do something. Kwa sasa mimi nasikia ni kama nimefika mwisho. And then kitu tena pia ilikuwa inani affect kabisa. Especially kwa hiyo clinic yenye nilikuwa naenda. In that clinic unapata wamama wenye wako na mimba, hizo stories za antenatal na stories za wamama wenye wako na shida ya infertility, sisi wote tunawekwa pamoja. So mimi every time nikienda huko naona wamama wako na mimba. Mimi niko hapo kwa line nao. It was so heartbreaking kabisa. It was not easy for me. Nilikuwa najiuliza maswali mingi, nilikuwa naambia Mungu at what time nitaijiona hata mimi siku moja nimepanga line kama hao mama wenye wamepanga line juu wako na mimba. So hiyo ilikuwa inaniumiza kabisa, ilikuwa inanihurt kabisa. But I thank God kwa sababu alikuwa ananipea nguvu. Na nikitoka hapo niko discouraged because sio kila time my husband alikuwa anani accompany. Kwa sometimes hata nilikuwa namwambia wewe tu baki ufanye kazi because we are spending a lot, tunahitaji pesa. Sasa hata ukinipeleka na tunahitaji pesa, somehow it makes sense. So mimi tu nilikuwa namwambia you just wewe fanya kazi, nikimaliza nitakuita unikujie. And nilienda trips kadhaa kwa hospitali. In and out. Wambo wakati ambapo kuna wakati alikuwa ananihitaji ya kumpeleka hospitali, na alikuwa ananipigia simu ndio nimchukue nimpeleke hospitali pamoja na bwanake akinipigia. Na nilikuwa najitolea kushikana pamoja na yeye kwa sababu hata mimi niliangalia nikaona mahali ambapo amenishikilia. Sikaona hata mimi ni vizuri nimshikilie pia. So akinipigia simu nilikuwa napatikana, tunaenda hospitali. Si mara moja ama mbili tatu tumeenda. Lakini wakati mwingine alikuwa anaona ni kama ananisumbua, nikiwa mbali anaona kama ananisumbua, nikamwambia ukue free unielezee na mimi nitakuwa hapo nitakukujia. Usikuwe na stress ya kwenda hospitali na mimi niko hapo. Akiwa kwa hizo pills zenye alikuwa anakunywa, alikuwa anaumwa. Anaumwa, unasikia mtu analia usiku. Sasa unashindwa utafanya nini? Ukimpea painkiller, alikuwa anakunywa painkiller zingine strong sana na hazifanyi kazi. Mpaka zinanipea acid. Hadi anapata acid. Sasa inabidi akunywe anti-acid, zitoe acid. So kuna siku moja alikuwa amelemewa na mimi sikuwa karibu. Nikatuma brother Ken aende amchukue ampeleke hospitali. Sasa venye nilifika, niliona Ken ameniangalia akaniambia, "Huyu aligojeka lini?" Sasa yeye anashindwa, kwani huyu mtu ni kama alikuwa anaiangalia hivyo, kwani aliachilia mke wake? Nikamwambia huyu siku zake za hedhi zikifika
anakuanga hivyo. Ni venye tu ya saa hii imekuwa wa sana. Ilifika to a point pia tukafikiria kama tunaweza change daktari sasa mwenye tulikuwa tunaona. Kwa sababu tuliona it's like tumeenda kwa hiyo daktari sana and nothing is changing. Hakuna kitu hakuna outcomes. So tukafikiria tutachange, tutafutie another option. During that time, that year, yenye nilikuwa na hizo mashida mingi za stress za menses, stress za pain, stress za hiyo uvimbe nilikuwa nayo. Kuna my aunt mmoja pia I think our case alikuwa concerned somehow. Alifikiria kutuhusu. I don't know mbona alifikiria kutuambia hivyo because alinicall siku moja akaniambia kuna daktari mahali wa habo na naonanga watu wakikuja hapo na wanatengenezwa, wanapewa madawa na wanapona. So hata wewe ningefikiria hata wewe kama mnaweza with your husband mkuje muone huyo daktari wa habo, muone hata nini kama mnaweza saidika. Me I was ready for anything. Bora tu nisaidike. But nakumbuka nikiambia my husband, he was not so much into it. But alisema juu sitaki kukudisappoint na sitaki usikie vibaya ama useme ama siku moja ifike ukuje useme like labda tungesaidikia kwa habo, ulikataa twende. Mi sikuwa nachukulia hilo jambo sikuwa na siati hizo madawa zifanyi kazi, lakini kwangu sikuwa naona kama zitafanya kazi. So hata venye niliambiwa nilifanya tu ili asione kama nakataa, asikuwa na ni blame ati anasema kama ningeenda. Mimi na my husband na my two sisters tukaenda kuona huyo daktari wa herbal. Tukaongea na yeye, tukamexplainia, akatuambia hiyo shida yenu ni kidogo sana. Hiyo hata nimetengeneza watu wengi sana na wakakuwa sawa na wakaconceive na wengi hata wengi wana conceive mapacha. Aso hiyo yenu ni kitu tu rahisi. Kuna dawa kuna dawa nitawapea, muende mtumie za 1 month and then mtakuwa sawa. So mimi nakumbuka pia hapo tukakuwa hopeful, sasa tuko sawa, tumesaidika. Tuenda tu nyumbani tukiwa tuko na furaha. Nakumbuka nilikuwa na hizo dawa nikienda tulikuwa na my sister my small sister, tulipitia kwake tukapata husband yake. So venye tulimwambia kwenye tulikuwa by the way alismile anapenda kusmile, alismile na akashake kichwa. And they had carried a very big bag of the medicine. And when they came, Paul jokingly said, we have decided to go for the herbal medicine. And when I looked at it, I just said unconsciously, without trying to hurt them, I said unconsciously, hata mkitumia hizo dawa hazitawasaidia. Sijui mbona alifeel cause I think aliona nimeka hope yangu sana hapo kwa hizo dawa za habo mpaka nasahau na Mungu. So I think alikuwa na try kunionyesha niache kutrust hizo dawa za habo, ni trust Mungu. Cause aliniambia hizo dawa hata ukikunywa mimi sioni kama zitakusaidia. Na true to his words, my friend, hazikunisaidia, zilikuwa kali, sijui kama nini, but nilivumilia. Nilikuwa nakunywa kama nimefunga macho ndio niweze kumeza kwa zilikuwa kali kabisa. Sababu kitu yenye nakubukanga na hizo dawa sababu unajua ukikunywa hizi pills za hizo family plan kuna venye ina react tofauti. Kuna watu zinafanyanga wananona. Sasa yeye alikuwa amegain kawit kidogo. Sasa venye alikunywa hizo madawa za hapo na kuambia alikonda. Kitu yenye ilimsaidia nao niliona tu ilimsaidia ni kukonda tu. Kuna kitu kingine. So but I thank God. Hiyo ilikuwa tu mapito kama venye my husband alisema. Zilifanya nikonde cause zinanipea pia zinanifanya nisikie
moyo roho inachafuka na shindo mpaka kukula. But I thank God kwa haya yote. So tukakaa hivyo, tukamnyamaza hiyo story, hakuna mtu alikuwa anaongea, ni kuenda kanisa, kuserve, kuenda nyumbani, kuamka, kuenda kazi. Nakumbuka I was going through a lot by the way. Hata I remember there was a time nilikuwa nimeenda kwa daktari, akaniuliza sasa, hebu just tell me shida yako currently ni nini? Nini inakusumbua sana? Nini inakudisturb ama nini kwanza ungetaka kwanza to deal nayo? Uniambie kama ni kitu inakudisturb sana ama ni story ya mtoto ama ni pain. So mimi ilifika wakati nikasema afadhali sasa tu hii pain kwanza iniondokee, hiyo mambo mengine ya mtoto ni Mungu anapeananga, tutadili nayo baadaye. Na ndio akaendelea kunipea dawa, but it was all in vain. Now during that time nikienda hospitali in and out. Nilikuwa tu na watu wenye walikuwa wamenisurround, people who are so concerned about me, walikuwa wananiombea. And nakumbuka one day our mom Mrs. Reverend akaniambia kuna mahali fulani kuna maombi ya mama wenye wako na shida ya kuconceive, and ningetaka tuende na wewe nikupeleke tuende tuombe Mungu, cause you've done a lot, umeendagua a lot, umeona daktari and nothing is happening. So this time round wacha tuinue imani yetu. Akaniambia what you will do, enda ununue kanguo ka mtoto ukuje nayo kama a symbol of faith. And so I remember we arranged with her and she bought some clothes, and then we traveled. It was an evening service, and we went to the service, and she was called upon, of course with the other group, and they laid the clothes on the altar, and she really cried, she really wept. But it was like a reliever for her, because she found herself that she was not the only one undergoing the same process. Yeah. On the same tone of the low moments of Mary and Paul, I remember a time when I was sharing the word of God during our first service, and the message was about how Rebecca waited for about 20 years to get a baby. And I was talking about how God intervened after the prayer of the husband, and later on she became expectant. But I was teaching or preaching that sermon. It really affected me at the time when I was preaching, because I could see Mary weeping and weeping and weeping, and I just thought, is it because I'm talking of the situation that she's really in? But deeply within my heart, I just understood these are just the beginning of the good tidings that are going to come to her. So I kept on preaching, and later on I could see that some of the ladies could talk to her, encourage her. Within my spirit, I was sure that very soon she is going to have at least a baby. Kama ni kuomba, tumeomba sana, tumeenda prayer mountain with my friends, Shiro Nyce. Tukaenda na yeye prayer mountain. We fasted for 3 days, and Mambo could not tell us what she wanted. We knew. Tulikuwa na friend yake anaitwa Nyox. I remember hata nikienda kuombea mambo zangu, I used to cry because of Mambo. Nilikuwa naambia God, remember when Mambo amekusafu katika kanisa, because Mambo alikuwa very diligent katika kanisa. Nilikuwa naambia Mambo, Mungu kumbuka tu Mambo, na mkumbuke na mpatie mtoto. Hata hapa penye sisi tumefurahi. Na I thank God kwa sababu every time when I went to a prayer mountain ama nikiomba, Mungu alikuwa ananipia nguvu mpya ya kuendelea. It kept me going. Every time nikienda nikiomba, hata nikiambia any news, Mungu alikuwa ananisaidia kuihandle, because it was not easy considering kuna watu wamekusurround, watu wanakusema, wengine wanasema what happened. Like I remember kuna my sister yangu alikuwa amenipeleka prayers, my big sister. Huyo mama alikuwa ananiombea, aliniambia kuna gift tulipewa kwa harusi, and that gift ndio inafanya mpitie hayo mambo yote. But somehow nilidoubt kwa sababu nilijiuliza na venye hizo gift ziliombewa, na venye
na venye tuliombewa sana kwa harusi yetu. Yaani Mungu anaweza kuwa hana nguvu ya kuharibu mipango yote ya shetani. Mimi sikukubaliana na yeye. Nikamwambia Mungu, siwezi jua ni gift gani. Hakusema specifically ni kikombe ama sahani ama nini. Kwa hivyo hata angeniambia ni gift na niambie ni gift gani specifically, singejua cause tulipewa gifts mingi. But kitu yenye ilikuwa inanisumbua sana me personally ni pressure from my side now. Inside me nilikuwa najiuliza maswali mingi. Why me? Kwani tulifanya nini? Kwani nini hatujafanya? Kwani Mungu tulikosea wapi? Si tusamehe dhambi zote zenye tunaweza kuwa tumefanya. Maswali mingi. Maswali ambazo hazina answer. Hakuna mtu, hakuna mahali unaweza enda upewa answer hizo maswali. Ulikuwa tu unajiuliza na zinabaki tu hivyo na maisha inaendelea. Kama venye my wife alikuwa napewa alternatives kama kwenda kwa habo, maombi. Pia mimi pande yangu nilikuwa napewa alternatives na marafiki. Kuna rafiki yangu mmoja aliniambia niende nikampata tu. Kamwambia sasa mimi natafuta pesa fulani sababu ya jambo fulani. Kaniambia sasa mambo zingine inaweza kuwa labda uliitishwa kitu na mzazi hukupeleka. Akaniambia kuna mtu najua mganga naweza kupeleka kwake, akienda ataweza kurekebisha hizo mambo. Na sababu mimi nilikuwa najua hii kitu haina mambo ya ushetani ama nini. Nilikuwa tu najua tu ni mambo ya hospitali tu. Nataka tu itibiwe vizuri, Mungu akiingilia na mtu atakuwa sawa. Sasa nikamwambia wacha nikijipanga nitakwambia. Kwa hivyo nikaona huyu jienye ananipeleka sio mzuri. Kwa hivyo hata nikaachana story zake na hata sikurudi kwake. Na pia kuna msichana fulani tulikuwa marafiki tu. Sasa tukapatana, kaniuliza wewe umefikisha watoto wangapi? Kamwambia mimi bado tu nangojea Mungu. Akaniambia wewe unangojea Mungu na sisi tumesonga. Kaniambia ako na watoto 3 na kama sitamind tunaweza enda tupange tupate mtoto na yeye, mimi nikuwe na mtumia tu mambo ya support. Sasa nikamwambia ni sawa, sijakataa hiyo, hata umenipea idea mzuri, lakini tena niongee na mke wangu sababu venye tulioana vitu zangu zilikuwa zake. Nikamwambia akikubali vitu zake zitumike kwingine nitakuja na but mimi nikimwambia hivyo kwa akili zangu nilikuwa nimedecide hakuna kitu kama hiyo inaweza endelea, na hiyo hata jambo sitaambia mke wangu sababu nikimwambia nitamshusha chini sana. And now after kufanya all that tungeweza uwezo wetu wote, kuona madaktari, kwenda kwa habo, kwenda kwa prayer mountain, kwenda kwa kanisa kuombewa, nothing seemed to happen. Na it's like sasa tulifika point tukakuwa sasa tuko hopeless. Situation sasa imekuwa hard kabisa. Na I remember ilifika time sasa sisi wote tukakuwa silent. Hakuna mtu alikuwa anaongea stories za watoto, hakuna mtu alikuwa anaongea stories za madaktari, hakuna mtu alikuwa anaongea story ati azinio kitu sasa. It was not haikuwa inatubodha sana. I think tulikuwa tumepitia mambo mingi, tunapewa hopes, and after kupewa hopes tunapata hiyo hope tulikuwa tunapewa, it was all in vain. Ilifika time tukanyamaza kabisa. But I thank God kwa sababu sisi na my husband hata tukiwa kwa nyumba hatujai kuwa hiyo nyumba iko na huzuni. Every time kila saa tulikuwa tu, the house was lively, story, watch movie, and pia tulikuwa na tunatembelewa na watoto wa sister zangu, watoto wa friends. Walikuwa wanakuja, wanatukeep busy sometime. Tunawa show love kama watoto wetu.
Na I think that one still ilikuwa na it kept us going. Na tukiwa na mzee wangu ndio tulikuwa tunakumbuka yale matendo mazuri wametufanyia. Nakumbuka Paul akikuja kwetu. Paul is very generous. Na kila siku akikuja kwetu alikuwa anakuja na gift for my child. Na kuna siku alimletea tupanti. Na sisi tulicheka sana kwa sababu tulishindwa. Amejuaje size? Amefikiriaje alimnunulia panty? That time my girl was 3 years. Na tulikuwa tunauliza amefikiriaje? Kila siku angekuja na gift ya mtoto wangu, na mtoto wangu anampenda sana. Naye Wambo we were so touched kwa sababu na yeye anapenda watoto sana. Na hata tukiomba tulikuwa tunaambia Mungu, kumbuka vile ambavyo Wambo anapenda watoto. Sababu mtoto wangu alikuwa anaenda sana, hata saa hizi anajua yeye ni aunti yake. Hajuangi si aunti yake biologically, anamjua yeye ni aunti yake na anampenda sana kwa sababu yeye alimuonesha upendo wa kwanza. So I remember one day nikaenda kuona daktari because every time nikisikia uchungu, kuna pain nilikuwa nasikia, inabidi tu nione daktari nimuexplainie aniambie what is going on, because I expected after the surgery kila kitu itakuwa sawa, but now the pain is becoming more and more worse. So nakumbuka one time nikaenda akaniambia kulingana na venye sasa kuko there's a test nataka tufanye, cause after the surgery hiyo time yenye alikuwa ametupea nothing happened, atuku conceive na tulikaa tu hivyo. So nakumbuka akituambia kuna test tutafanya, hiyo test ni ya kuangalia tubes zako kama ziko sawa. So nakumbuka akiniandikia request letter niende nifanyiwe test ya tubes, but akaniambia it is not an easy process, but akaniambia you have to kuvumilia ya at least tuweze kujua kabisa shida yako iko wapi, because pia tubes zinakwanga among the reasons zenye zinafanyanga mtu asiconceive. Na jua tuko tumefanya hiyo test, akasema that test it is very important ufanyiwe hiyo test. So nikaenda. I remember the first round sikuweza withstand hiyo test. It was very painful, discomfort. I don't know, hata siwezi elezea. Sio easy. So nakumbuka nikipigia my husband akakuja akajaribu kuniambia si cooperate, but siku manage. So daktari akatuadvise fanyeni hivi, endeni kwa hospitali nyingine. Kuna hospitali zingine wanakwanga more advanced na equipment zao ziko sawa, like hizo like maybe mkienda kwa hiyo hospitali at least wako more advanced, anaweza she can be able to go that process na afanyiwe na ndio waweze kujua kama tubes zake ziko sawa. Nakumbuka tukaenda hospitali fulani nikafanyiwa that one. It was not hard for me, nilicooperate na I underwent that test, na after now results zimetoka, ndio daktari kumrudishia kaniambia kulingana na test tubes zako zinaonekana zimeblock. By the way, it was not easy for us ama for me personally, because sikuwa na expect. I remember nikienda hiyo test niliambia Mungu, hata by the way nilikuwa nimekataa kwenda hiyo test. Nilikuwa naambia my friend Nyox, mimi tubes zangu hazijabroke na mimi send hiyo test. But akaniambia yes, hata kama unaamini hivyo, it is good to be sure, ama it is good to do your part, ndio naye Mungu afanye part yake. Junaweza sema zako ziko sawa na labda ziko sawa, na maybe zikijulikana ziko sawa unaweza enda utengenezwe na ukue sawa. So nikakubaliana na yeye na nikaenda na daktari akasema ziko sawa, zilikuwa zimeblock, both tubes were blocked, and kulingana na daktari akatuambia now you have to go for another surgery. It was not easy for me. Imagine that now I'm going for another surgery. I didn't see it coming. I thought hiyo surgery nilifanyiwa ya kwanza, it was
ndio ilikuwa ya kutatua shida yetu, but it was so unfortunate that here we have another surgery waiting us ya unblock tubes. This time we felt discouraged sort of, because we thought, how come we are praying to God to see a change? And I remember even sometimes in church, when maybe the preacher is preaching and he says we want to do an altar call for people. I remember there was a day I just stood and I went, not because of my problem, but I went because of our problem. And this while now we are asking ourselves questions, we are asking God, how come you cannot remember them? They are serving you diligently, they are doing everything in the church, lakini hakuna kitu tunaona ikibadilika. So we used to wonder, has God even forgotten them? Kuna siku moja nilikuwa naenda kununua product zangu za kazi kwa Afrodent. Kuna rafiki yangu anaitwa Rose. Sasa tuliongea na yeye, kaniuliza sababu alikuwa anajua story yangu. Kamwambia kuna venye mambo haiendi vizuri na tumeambiwa tubes za my wife nimeambiwa zimeblock. Kaniambia kuna alternative zingine, na kaniambia naweza nipea namba ya huyo daktari na akanielezea pahali yako, ili nikienda nyumbani niongee na my wife na muelezea kwa upana hiyo process, na ili ajue venye, ili tujipange tujue venye tunaweza enda kwa daktari. Tulikuja tukakaa chini tukasikizana na tukaamua tutaenda kwa huyo daktari. Me and my husband tukaenda tukamuona and we went with our results, na venye aliangalia hizo results pia alisema kulingana na venye ziko tunahitaji to do another surgery kama vile tulikuwa tumeambiwa na the previous doctor, because nilikuwa na hiyo swelling side ya right, na pia kuna tubes walisema zilikuwa zimeblock both tubes, na pia kuna some fibroids ambazo zilikuwa zinaonekana kwa uterus. So huyo daktari akasema they need to do, yes, I need to do that operation. And yeye kulingana na yeye akasema yeye mostly huwa anafanya laparoscopy ambayo ni surgery ambayo si open. It's a surgery ambayo wanadunga tu kashimo and then they insert something, alafu wanarekebisha shida yenye iko. So after tukaongea and we went home, me and my husband tukadiscuss about that surgery, because hatuko tumeisikia na bado still hiyo surgery because ni somehow advanced. It's a bit expensive than the open surgery, the laparotomy kama yenye nilikuwa nimefanya previous. So we went home tukadiscuss na tukasema kwanza we wait kidogo ndio tutafute pesa na pia tukue psychologically prepared. So as we were waiting ndio I discussed with my friend Nyox ambaye pia kwa medical field. She came to me and I remember after that test she came to me, she was crying, she was in pain because that test is very painful. For people who have undergone that test, they can attest that test is very painful and you can really be discouraged when you're out of that. When you do that test, you're not even able to walk, you're not even able to do anything because it's a painful test. But we thank God she overcame, and at least they knew the problem after the test. So when she came to me, she told me about it, and wow, it was tough. Now things were more tough than before. Akaniambia kuna daktari wanafanyanga kazi na yeye na anaweza muongelesha alafu amwambie what I'm going through. So I explained to her about my friend Wambo,
and she told me I wish she could come so that I'm able to help her. So I asked her, what would you do if it were you? She told me, if I were me, as in I would do laparotomy, open surgery to see if there is any other condition that she's suffering from. And I went home and I explained to her about that doctor. She was a nun. So I explained to them about that doctor, and she was able to accept. And one day she came and she was able to meet with the doctor. The doctor explained everything to her, and she told her the advantages of the open surgery, because there was a time I think a certain doctor had told her about, it's called laparoscopy. It's just a small insertion where you're able to do the surgery without operating openly. So when Wambo was explained by her what it meant and the advantages, she was able to accept. Me and my husband tumeongea na daktari, tukaenda nyumbani, and hapo ndio tukasema tuende to discuss, tujue the way forward. So lazima tungeenda tujipange ndio tupate pesa ndio tuende hiyo open surgery, which is also a expensive one. Tulikuwa tunafikiria after first surgery na kukunywa hizo madawa za suppress hiyo uvimbe, kila kitu itakuwa sawa, lakini mambo iliendelea kuwa ngumu. Tukafika tukajipata pale pa kufanyiwa second surgery. So kama mke wangu alivyosema, tuliongea hiyo maneno after kuambiwa lazima afanyiwe hiyo open surgery, sababu ndio itarekebisha kila kitu. So hatukuwa na hizo pesa, sababu zilikuwa pia ni pesa mingi. So tuliopt kwanza kunyamaza kwanza, tukitafuta pesa. Mi tulikaa na mke wangu tukijipanga, sababu najua mambo ya watoto, si ukienda kuambia mtu unataka mchango ya kufanya kitu fulani, haonagi ni kitu kubwa, wanakuignore. Lakini kama ni kitu kama kansa, ukifanyisha harambee, watu watakuja sana, ama ugonjwa ingine. So mimi niliona hata nikiambia marafiki zangu wanipee mchango ni kama hata nielewa. So tulinyamaza hadi tukaweza kuraise hizo pesa na tukaanza hiyo process ya surgery. Nakumbuka it was not easy for me. Sasa kujiambia sasa naenda surgery nyingine of which I was not ready. But sikuwa na otherwise, because I was ready for anything. Bora tu nione tu nimejishikia baraka zangu. Before she went for the surgery, she had told me, I won't tell people that I'm going for this surgery because it will be like shame. People will start wondering, kwani tena surgery ingine? So she kept quiet. Very few people knew about it, especially the family members, but the rest, they didn't know. They were hearing from other people. So I think that was still okay. Me, I didn't find any problem with that, because people, they can tell you things and you're like, oh my God, what's happening to me? So I remember that morning, me na my husband na my sister, we went to the hospital, walinia company, wakaenda, wakaniacha nimeadmitiwa, na surgery kafanyika the following day. It was not easy for me in the theater, kwa sababu kulingana na shida yenye nilikuwa nayo, wali decide kunigandisha mwili yote. But for me, I was not ready for kugandishwa the whole body. Because nasikianga ukigandishwa mwili yote kabla ujisikie ikuangi rahisi ama kabla urikave. So nilikuwa na hiyo fear, because my husband alikuwa ananiambia ashaifanyiwa hiyo full
hiyo kugandishwa mwili yote. So I had fears, nilikuwa na stress. Aliamka ati akipiga nduru. So mimi sikuwa ready. So niliambia daktari, kwanza vile nilijua ati wanataka kunigandisha mwili yote, nilimwambia hapana, mimi nataka nusu. So mwenye alikuwa ananigandisha akamwambia daktari akasema kama anataka nusu it's okay, acha tu afanywe nusu. But wenye walianza process, mimi penye nilijisikia nilijisikia nikiwa walinigandisha mwili yote, wameshamaliza operation. So I was like, nikauliza mbona mlinidanganya? Si mliniambia amnigandishi mwili yote? But daktari akaniambia kulingana na venye situation yako ilikuwa, ama hiyo shida yenye ulikuwa nayo, they had to do the whole mwili yote. So nakumbuka when nilijisikia it was very painful. I had pain kwa tumbo yangu, sikuwa na ni pain yenye siwezi elezea. Nakumbuka I was ringing the bell. Nilikuwa hapa tu kwa kitanda kwa kichwa yangu each and every time, each and every minute. Mpaka wananiambia madam ni nini, si relax, utakuwa sawa. I remember tulikuta ametoka tu dieta saa hiyo. Oh my god. Alikuwa na uchungu sana. Na akasema atakwenda kwa room. Nilikuwa nikamshikilia kumpeleka. In my heart was just bleeding. Remembering that ametoka na hata surgery. Atuna mtoto. Tumezoea kwendanga kuangalia kwa hosi, tunashika mtoto, yeye na some of our ladies wanakuwa heal the wounds. Sasa hapo ambao kuna wound, a big one, hadi angeweza kujipeleka ndani na hakuna mtoto. I felt bad. I can remember tukienda home, my prayers increased for her. There is a day that we visited her, and after the surgery, we met her there. She was in real pain, and I would feel the pain she was feeling, because now she's feeling the physical pain of the surgery, the emotional pain, and also now she's waiting to conceive. But now, remembering the things that are happening, I would see the pain that she was going through. But nile pain yenye nilikuwa nayo, the surgery was so painful, kwa sababu daktari alisema nilikuwa na hiyo swelling, nilikuwa na usaha, imeanza nilikuwa na infection mingi sana. So they had to clear that infection, wanioshe, watoe hiyo infection yote, unblock tubes, ambayo si process ambayo ni rahisi. Pia watoe fibroids, hiyo process yote ilitake a lot of time, ama waliona ita take a long time. Hata dawa inaweza isha nguvu kabla hata wajamaliza. That is why waliopt kunigandisha mwili yote. But I thank God kwa sababu nilirecover, nikakaa hosi na nikadischargewa, and we went home happy, hopeful that now tumefanya our second surgery. Tulikuwa tumepewa hopes, tulikuwa tumeomba Mungu atusaidie sasa ikuwe ni our first and last surgery. And we also went to the hospital to see her. And when she came back home, we were very, very hopeful as well. Because we thought now, because the first one is over, now we have a second one. This one, we have to get it right. And now for this surgery, we were very, very hopeful. Hopeful like never before. We are thanking God that she has gone through the surgery, the second surgery, and things are going on well, and we are very hopeful, 100% knowing that something good will come out of it. But vile alitoka, nilimake sure tumeenda kama young. Tulikuwa na union moja kama young mothers. So wakati alitoka tulienda, tukamvisit, na tukampata akiwa na pain sana. Na akatuambia mahali tu, okay, the surgery ndio inafanya asikie pain. Pia dawa zenye alipewa zilikuwa na side effect sana. Kichwa inauma, anasikia kidonda, uchungu, na akawa tuna wakati mgumu. So hata wakati tulienda ya mothers hatukukaa sana, sababu tulikuwa tunataka kumpea time ya rest. I recovered very well. Na after sasa some time I was to go back to the clinic, ndio daktari aniangalie vile naendelea.
So I went, daktari akaona naendelea vizuri, but akasema hiyo infection ilikuwa imeingia kwa damu yangu. So kuna test nilikuwa nifanye, blood culture, ndio waangalie hiyo level ya infection. So I did that test na wakaona bado infection ilikuwa ishaingia kwa damu, wakanipea madawa na I thank God kwa sababu hiyo infection iliisha. And I kept going to the clinic for the follow up na check-ups. Sasa ndio waone kama tubes ziko sawa ama waone kama surgery ilikuwa successful. But I remember there was a time nilienda, according to the timeline yenye tulikuwa tumepewa na daktari, alikuwa tu ametupea timeline ya 6 months. Ndio mambo ikuwe sawa sasa, ndio alikuwa but I remember akituambia as we did our part, the other part tunachianga Mungu, cause kuna vitu zingine zinakuanga beyond us. So akatuambia hiyo nyingine tunaachia Mungu. We did our best, we tried and opened the tubes, we tried and collected everything yenye ulikuwa nayo, but hapo pengine wacha tuachie Mungu, muendelee kuamini, na pia mimi nitawaombea Mungu awasaidie, kwa hata yeye alisema hata mimi ninaweza taka kusikia good news kutoka kwenyu ati mmesaidika. So hiyo timeline yenye alikuwa ametupea, I remember tulikaa that timeline 6 months and yet nothing was happening, nothing was showing up. Tulikuwa tu tunangoja each and every month. Nakumbuka after 2 months sasa hapo nikaanza tena kukua na ile sasa anxiety ya kutaka kupima nione kama niko sawa, periods zangu zikichelewa kidogo. Nakumbuka I was telling my friend Nyox, hey, zimefika date 30. Hey my dear, si ukuje na hiyo kitu tupime. Na yeye nayo alikuwa anafurahi sana. Ziko 30 days. 30 days hapo kuna hope. Wacha nikuje. And according to me, because missing periods, sometimes it means you could be pregnant. I advise her to take a pregnancy test. And unfortunately, after she took the test, it was not positive. So hapo it was an indication bado things hazikuwa sawa. And we really thank God kwa kumpatia grace, kwa sababu ambao alikuwa na grace nyingine extraordinary ipatikana. Alikuwa tu hapo anaji-encourage katika kanisa. Hapo ikosa kanisa not even a single day. Hata hakuwa anakosa hata fellowship. I remember one day tulikuwa fellowship, ambao akahubiri about Tabitha, penye alikumbukwa after kufanya vizuri. Alikumbukwa juu kufanya vizuri hadi akakuwa raised up from death. Akainarrate na hata akaambiwa na the leader of the service fellowship atuombe. Wambo prayed for everyone, each and every person. Remember alifika kwake yeye mwenyewe personally akasema, Mungu unajua I'm still waiting even today. Sasa kungojea. Unajua Mungu, the house was just full of tears and cry, and we were unstoppable. You can see ladies crying like literally. I know hakuna mama alikuwa kwa hiyo fellowship hakumwaga machozi. Nakumbuka tukiwa tukishiriki kwa tent, hatakuwa tumejenga church. Mary alikuwa anaimbisha. Kuna wimbo anapenda sana ya kibosho. Na wakati alikuwa anaimba akafaint. So sijui kama ni dawa zilikuwa zimebado. Juu alikuwa, by the way, it was the first Sunday kurudi church, na wakati alikuja sisi kama present worship tukamwambia Mary hapana, lazima utuimbishe wimbo. She was very delighted na akadecide ya kwamba ataongoza praise. Akaanza vizuri na watu wakafurahi sana sababu ya kumuona, na tukaimbia Mungu kabisa. But along the way akiimbisha her favorite song, Jehova Mwathani kuma Kĩambĩrĩria, alianza kufaint, na mimi kwa sababu nilikuwa tu karibu naye nikaona ataanguka, ikabidi nimshikilie na nikaambia watu ukaitumu ni mulitumu. So I don't know what made her to faint, but I think
she was just, what do I say? She was just hopeful that God would do something. So she was singing with a lot of energy, and she meant what she was doing. As she sang, you could see this person just telling God, God, remember me. So after the surgery, she was very hopeful, and also me, I was very hopeful. The family was very hopeful because we knew now, because of after the laparotomy, all will work out. But unfortunately, we waited. She waited for like a year, but there was nothing. Unfortunately, there was nothing. Things didn't add up. She didn't conceive. That brought a lot of discouragement to the family. It was traumatizing to find that the hopes that even this couple was having is not coming now to realization. However, we kept on praying for them. The good part of it is that Paul was very hopeful, and he was just taking things lightly and knowing that things are going to work out well. So we kept on having hope and encouraging the family. I must mention that all through the process, the special thing about Paul is that he was very, very supportive. He was very loving. He was like a pillar in the home. Although Mary had her low moments, he was very, very encouraging. So, and after now, because I was still going to the follow-ups na clinic kuonekana na daktari venye naendelea. So I remember one time nikaenda, daktari akaniambia, sasa penye tumefika, it's like hizo tubes zako zilikuwa zime block kabisa. The surgery was not successful. We had to succeed to open your tubes. So akaniambia, sasa nikamuuliza, and why? How come sinaweza kuwa amku succeed kuziopen? Akaniambia sasa shida ni your previous surgery yenye ulikuwa umefanyiwa ya kwanza, kuna vitu zinaitangwa adhesions. When a scar is healing, kuna hiyo scar inaachangwa kwa, kuna hiyo kuvutana kwa nyama zinavutananga. So na hiyo tube inakonga kitu kidogo sana. So the moment that healing is taking place, unapata hizo nyama zikishikana zinashika hiyo tube, zina block hiyo tube. Hizo ndo wanaitanga adhesions. So wakasema, so tunaona hapa kuna hizo adhesions ambazo zilikuwa za previous surgery. So wakaniambia sasa penye sasa tumefika, you people are very young, na mimi siwezi taka kwa it's good mgoje, but still kuna another option yenye naweza wapea. Mkisikia you're okay with it, you can go for it, you can go discuss, mjue kama mko sawa, what you will do, ama venye tu mimi naweza advise, you just do IVF kama mnaweza. Na kaniambia it is not an easy process, especially financially, na pia even kwenye nyinyi wenyewe psychologically si easy. It's not easy by the way, but akaniambia mimi naweza advise kama mnaweza, just go for it. Na akani recommend a doctor ambaye ana specialize in hizo mambo za IVF. I remember tulienda na tukamuona na tukasikia it is very expensive, very very expensive. But me venye niliambiwa about IVF, by the way, it was a shock for me because nilikuwa nasikia watu wanafanyanga IVF, nilikuwa najua yes kuna IVF, but sikuwa jua mtu amefanya IVF. Sikuwa nimefikiria one day nitafika to that point ati mimi ni sasa ndo nafanya IVF. But actually nilikuwa na Google about IVF, na nikiona the process itself venye iko and how it is complicated, especially now to me mwenye sasa nitaenda hiyo process, na nilikuwa na shino mimi naweza, can I be able to undergo that thing? How will I make it? How will I do it? As a friend, as a nurse with a friend, we were able to sit down and we weighed options.
Now this was to be an IVF. There was no any other option. I don't think many people know about IVF. IVF, it's a widely used procedure to help those who have fertility problems. And if I could explain, in short, it means it is whereby the eggs are retrieved from the woman's ovaries, and then they are combined outside with the sperms, and then they form an embryo. And then the embryo, it's grown in the laboratory, and then after some days, it's placed in the woman's uterus, and then conception is awaited for. I think in short, that is what it means for someone who does not understand what IVF is. So that was the option for them, and it took a while before it sank in their mind, because it has a lot of misconceptions. Others say it's watoto wa tubes, you see, but it doesn't mean that way. See, at least I've explained what it means. It's just that whenever you have a tubal blockage, there is no fertilization cannot take place. So it has to be done outside the body, so that after the embryo has formed, it's inserted in the uterus. I remember Mary coming to us and informing us that she's going to undergo IVF. To myself, it was a shocker, because I thought IVF has a lot of controversies. I was not really informed. We were actually not very informed about it. So it was like a shocker for us. We wondered, if this is the direction that we are going to take. It was shocking for us, but I remember we consulted, we prayed about it, and we thought that if this is the way that the Lord is going to use to bless them, then we were ready to undergo the process with her. It was not easy for her as well. She was also not sure that this is the direction, because we had not even had anyone undergoing through the process. So it was not easy to accept, but with time, with prayer, with consultation, and with a lot of encouragement even from the medical fraternity, we were sure that this is the direction that we are going to take. Sure, even within the church, that has been a big problem to most of the people. Simply because people tend to think, if you are having faith in God, just expect everything to go the way you think. But after having looked at what was happening to Mary and Paul, we realized God had another way. And therefore, after consulting through prayers, we decided even to pay them a visit in their home. And they were tensed, because they thought that we are going to tell them that they should stop. But to their surprise, we told them whatever they have decided, we are very certain that God is in it. And whatever is going to come through is simply because God has allowed it. All what we know is that God himself is the author of knowledge. Whether people are going to recover through the miracles or through the medical treatment, that knowledge does not come from anywhere else. It only comes from God. So we encourage them, and we told them to move on, and we expect that you are going to back them up. So after huyo daktari kutuadvise mambo ya IVF, nilikumbuka kuna rafiki yangu tulikuwa tumeongea na yeye na akanipea hiyo option, but mimi hiyo wakati nilikuwa najua kama test tube babies. Kaniambia nisitumie hilo jina sababu itaifanya ni kama man made, si mambo ya kiungu. So nikasema basi ni IVF. Akaniambia venye inaendanga, kanielezea tu kwa juujuu, na kwa bahati mzuri akanionyesha picha fulani, kaniambia pia huyu alizaliwa na IVF. So nikaona yenyewe hapa kuna mwangaza. So nilikuja tukadiscuss na my wife, nikamwambia hii kitu iko sawa. Tudiscuss, tukaona lazima tujipange vizuri hapa, lazima tutafute pesa, na kulikuwa na marafiki tuniongea na wao,
wakani promise watanisaidia pia na pesa kama ya madawa za hiyo procedure, sababu inahitaji madawa. Nikamwambia asijali sana, akuwe na hiyo faith, na nikampromise a percentage to support him financially and also pia na marafiki wengine ambao sisi ni marafiki wake, na tukaweza kumsupport na the process ikaanza. Na so tulikuwa bado tunafanya research ya madaktari. Rafiki yangu mmoja akaniambia kuna daktari mwingine anajua consultant, tunaweza enda kumuona tusikie venye anaweza, kama kuna option nyingine, sababu kuna watu wengi amesaidia. Nikawa connect na huyo consultant and the same results ndizo walipewa na huyo consultant. Nashukuru huyo the late Dr. Nene. Baadaye hata hiyo siku hakutulipisha kitu. Alituambia nyinyi siwezi nikawalipisha, lakini tu option yenye mko nayo mfanye tu IVF. So tulienda nyumbani tukaona yenyewe hii kitu sasa si mambo ya procedure zingine, tufanye tu IVF. And I remember hiyo siku wakati walikuja kuona daktari, the same morning walikuja kwetu, though my husband alikuwa ameenda job, na Mary akakuja akiwa discouraged sana, sababu maybe alikuwa na expect another news kulingana na daktari mwenye aliambiwa alikuwa mkubwa, na wakati alipata the same message roho yake ikaenda chini. So wakati walikam home, wakati nilimuuliza kumeendaje, aliget emotional, akaanza kulia. And I remember Paul making a joke. Akamwambia, sasa unalia nini? Unalia nini? Mimi nimekuambia ni lazima nipate mtoto. Ya? Na Mary akasikia ako na nguvu, na akitoka huko alitoka tu akiwa na peace. Kuna siku nilifeel kwenda kuvisit Wambu, na nikaenda kumvisit, tukaongea mambo mingi sana. Na jioni ikafika and she was preparing supper. I called this kabisa, and hii siku ndio akaniambia, daktari amesema wamejaribu kufanya everything na njia tu yenye mimi nitapata watoto nita conceive by IVF. Watu wangu walibreak na kalia sana that time. Kwa aliniambia about IVF ni kitu complicated, ni kitu hard, inataka a lot of cash, na alikuwa tu chini. But nikamwambia kama Mungu ndiye kama Mungu anataka upitie hii, atakuwezesha kupita na kukua wima. Nakumbuka venye tulikuwa tuliconsult huyo daktari pia, venye alituambia tuna other option ila tu ni hiyo, na pia akatu refer ama akatu recommend hata hospital yenye tunaweza enda. Akatuambia success rate zao ziko juu, so mkijipanga mnaweza enda huko na mtasaidika. So nakumbuka that same day I called my friend, nikamwambia nimeambiwa hivi na hivi, that is the only option. Naye akaniambia wacha nitaulizia, akaniambia kwa ward yetu kuna mamako huku na alipata triplets, na every time that friend of mine Nyox, cause she's a nurse, every time a mother comes with a case of IVF ama a case of alikuwa amekaa na sasa amepata mtu, alikuwa amekaa na amepata watoto, alikuwa sana anataka kujua sana story ya huyo mtu, alifanywa IVF wapi, alisaidika wapi. And that is where I gain a lot of confidence with the IVF, because even me before I talked to them, I didn't know much. You see, when you see people having that experience, you know more and you gain confidence about the same. So when I used to see them, I used to go and ask them, hi mom, so tell me about the journey, blah blah blah. So I had all the tips, even to tell her, oh don't worry, ile skuta utaenda tu IVF, ita succeed.
hii na hii ndo ufanyika, medications. I knew everything because the patients used to tell me, this is what happened, this is where I started, this is what I used, like that. And this is where I went. And even luckily, at least we had some hint of where we could go for an IVF. Because that we heard from the hospital, from those patients, I heard from them that this is the best doctor. Even my friends have done it. Like I have 10 of them, they have done it and they have succeeded. So through that, I had confidence that Wambo, when she goes through IVF, she will succeed. So I remember siku moja tukadecide sasa tutaenda, hata tuko na hizo ati pesa mingi. In fact hatukuwa na pesa, ati tumejipanga sana. Hapa tutuambia Mungu, we are taking a step of faith. Kwanza tuende to inquire, tujue wanalipisha how much, tujue what the process contains, tujue tunafaa kuanza wapi, tufanye hata kama tutafanya one step ni sawa tu, but tujue tu tumechukua hatua ya imani. So siku moja tukaenda in that facility ambayo tulirecomendiwa, na wakatuelezea it is how much you need to do this and this. Kuna test ambazo walikuwa warudie, kuna scans ambazo walikuwa wafanye. And nakumbuka it was not easy for me because test mingi ama scan mingi zenye zilikuwa zinaniumiza ama sikuwa nafurahia sana nikifanyiwa. Most of them niliambiwa nifanye hizo test. Wakati nili give birth to my second born, alikuwa amekuja usiku na Paul. So sasa yeye ndo alikuwa anipikie hiyo night. Mimi nikasema acha niende kitchen. Hakuwa na expect nitaenda kitchen. Kumbe hiyo mchana kuna test zingine alikuwa anaendanga uchungu. So ni kama alikuwa ametoka one of those tests, but hakuwa ametuambia. Sasa mimi venye nilienda kitchen nikaona hakuna haja nimsumbue, nikasimama, nikasema acha niingie kitchen. Kwenda sikuwa aware kuna place alikuwa ametoka, nilikuwa nadhani wametoka tu job. Mimi nilimpata amejishika, but ukiangalia kwa face yake mtu ako na uchungu. Yaani anakuja kunipikia na ako na maumivu, na anaweza sema cause my husband si angepika pia, angekaa aseme sitaweza kupika ama sitaweza kukuja kwenyu juu niko na uchungu nini, but ako tu kwa kitchen ananipikia tu. Hiyo kitu ilinitouch sana. So that is when sasa decide sasa kuanza process. Kuna dawa zenye nilikuwa nitumie, kuna scans zenye nilikuwa nifanyiwe during before the process ianze. Because if you don't do the tests, you might do something which is not reliable. So they accepted, even the husband. Whenever you're doing an IVF, you're supposed to go with your husband or both of you to have some tests, which involves the hormonal, as I've said, and the scans. Especially for the lady, the scans should be more. So when she went and a scan was done, then there was a problem which was seen. Kuna kitu nimeona kwa nini yako, kwa ovari yako pia, na hiyo kitu inaweza fanya IVF isikuwe successful. Kulingana na vile naona it's like utafanya surgery nyingine. And when she told me about that surgery which was supposed to be done, I was not into it. I was like, what? This would be too much for her. It was again discouraging. It was again, sijui hata naweza sema aje, kwa sikuwa na expect ati naweza ambiwa sasa nafanya surgery nyingine. For more contents, remember to subscribe to our YouTube channel, Palma Triplets. Subscribe, like, share, and leave your comment. This video was produced by our producer and our director,
Evans Mwaka for professional broadcasting and event coverage. Get their contact in the description below. See you in the next video. Cheers.